마지막 3세트를 Okay, 앞두고 welcome back to 있습니다. John Mystery in 네, 그래서 2020. 오늘 그야말로 혈전인데 월요일 저녁을 뜨겁게 달구면서 마지막 기분 좋게 돌아갈 팀이 어디가 될지 경기력은 사실 양쪽 다 그냥 해볼 만한 것 같아요. 좀 극단적으로 서로 확 터지기도 했고 맞아요. 이긴 경기 기준으로 치면 양 팀 다 괜찮았습니다. 그렇습니다. 그 과정 속에서 오즈 게이밍이 어쨌든 2세트 탄탄한 경기력을 선보였고 스페카디스가 제대로 먹혀들면서 승리를 가져갔는데요. 과연 어떤 팀이 누굴지 확인해 보도록 하겠습니다. Oh, my bad. I forgot to turn on the volume. Yeah, there it is. Crown winning the MVP. Not surprised there. Yeah, Crown had a really good game, so I'm not surprised to see him win the MVP. Did really well in Twisted Fate. We'll see if he can have a repeat performance here in the second game. We're going to take a look at the voting. 2 votes for Juhan, actually. The rest of them do go to Crown. 어느 쪽에 힘을 좀 받게 될지 그리고 팀원들의 역할도 당연히 중요할 수밖에 없겠고요. 그렇죠. 그러니까 그리핀도 그런 부분이 어찌 보면 좀 비슷한 게 내연이 잘 풀릴 때랑 안 풀릴 때랑 그리핀 경기력에 있어서 큰 차이가 나니까 그렇습니다. 반대로 말하면 So let's go ahead and get this started. Already we see Nidalee and Karma bands coming out. Bard is going to follow. Then Twisted Fate right afterwards. 이게 뱀픽 구도가 양 팀이 예를 들어 SK와 비교했을 때도 좀 다른 패턴으로 나오고 있기 때문에 I'm sorry, I'm trying to figure out something here. 예를 들어 정부의 볼베 같은 경우도 사실상 잘 안 쓴다고 봐야 되고 아예 모습을 안 보여줬어요. 탑에서는 이제 말씀하시죠. 아펠로틸 같은 거. Oh, I don't know what we're freaking out about. 좋은 픽이라서 그리고 아펠리오스 이러면 다시 애쉬 판테온 해도 되지 않을까요? Where is... There it is. Alright, got myself figured out. Bard Israel banned by Griffin is very interesting. But it's going to be the Aphelios matching the Ash, which is a bit of a counter picking yourself, but I trust in Pilot to play that matchup correctly. It is going to be the Ash Pantheon bot lane. And then the Graves being picked up here to counter the Volley Bear. And it is going to be the same lineups for each. I would have liked to see Gideon play instead of Citrus, but it is what it is. Is this live? It is live. What? Rerun? It's not a rerun. What? Why are you guys lying to this man? This is live. Camille going to be banned away there. It's going to be interesting to see what Griffin want to do with their solo lanes. Orin going to be banned away there. It's not... Pantheon's a good pick, especially into Aphelios. Pantheon, I'd probably say, is the best support to play into Aphelios. But that Braum is going to do work, I think. If Braum can get those shields, and those are going to be clutch shields, let's see if it works. I don't know why see, people have this really weird thought process of like, oh, this champion did poorly last week, that must mean it's a bad champion, or this champion does poorly, that must mean it's a bad champion. And it's like,
That's not how that works. Just because something didn't work out doesn't mean it was a bad thing. 그리고 또 LCK와의 차이 중 하나가 캐넨에 대한 것도 있어요. That would be like if someone gave me a dice and said, here's a six-sided die. If you roll anything but a 3, I'll give you $100. Of course I'm gonna roll the dice, but let's say I roll a 3. That doesn't mean that it was a dumb decision to roll a dice. It just means I rolled the dice and it didn't work out. Is what it is. Also, Pantheon can be flexed. Yeah, though I'm almost certain that that's a Pantheon. I'm almost certain that that's a Pantheon support. 캐넨 써도 참 좋은데, 그러니까 지금까지 쓴 적은 없어요. 근데 볼베 상대로 라인전도 실제로 꽤 괜찮고 그래도 맞습니다. 한타에서의 파괴력 Juhan gonna be playing his signature Lee Sin. 밸런스 맞춰주기도 괜찮으니까 맞습니다. So that is going to be a Volibear top. We're going to be saving mid for last pick again. Crown wants to know who he's going to play against. And with the Azir, I wonder who he's going to play. I would love to see some Victor. I think Oz's team comp would be so fucking good with a Victor here. I would love to see a Victor. Galio's good too though. Galio's good into Azir, but I really want to see a Victor, please. Come on, pick the Victor, Crown. Corky's good too. But I'm telling you, Victor, that's the way to do it. Come on, Crown. You can do it. Pick the Victor. You can do it, Crown. It's just type in Victor, lock in. It's gonna be the Corky. Victor would be. I like Victor with Braum Volibear is pretty good. Pick Fiddle. I would love to see some Fiddlesticks, but I'm a Fiddlesticks addict. Honestly, I just love playing Fiddlesticks. Oh, maybe that's what I can do. I should stream playing Nexus. I've been playing a lot of Nexus Blitz. I should stream that. Corky versus Azir. Very, very fun lane. 전방위적으로 얼마나 빨리 굴릴지가 관건이고 만약 그게 안 되면 바로 이제 어제 나왔던 KT와 다이나믹스 경기에서도 결국 그 스노우볼을 못 굴렸을 때 오즈의 이런 아펠리오스 뭐 코르키 조합이 일어섰을 때 파기력은 나오잖아요. 그 징검다리 역할을 또 오즈 입장에서는 볼리베어 리신이 좀 같이 어느 정도 공격적으로 뭔가 풀어주면 좋은 거고요. 네. 한 번씩 주고받았습니다. I'm getting in the game here. 셰코 내에서는 하위권에 위치해 있는 그런 팀들인데 오늘 상대를 제물 삼아서 분위기 반전을 좀 꾀하고 있습니다. 과연 어떤 팀이 3세트 승리를 가져가면서 1승을 추가하게 될지 그리핀과 오즈 게이밍 경기에 들어갑니다. 네, 경기 시작했습니다. 그리핀과 오즈. So we're gonna be going Griffin versus Oz Gaming Game 3. 경기 시작합니다. 와, 그래서 지금 보고 Do you have another channel where you stream where I can see you more? This is the only channel I stream on. 원래 Yeah, this is my stream channel right here. This is it. This is me. 플레이하는 경우도 꽤 많아서 뭐 그런 징검다리 역할을 말씀드렸는데 이거는 아예 노골적으로 그렇죠. 아예 그냥 뭐 탱커 쪽으로 가면서 지켜주겠다는 거죠. 그렇죠. 코르키와 아페를 믿고 약간 저게 그 세트가 한창 나왔을 때도 여진 세트 탑에서 막 쓰이는 그런 느낌도 같이 들죠. 꼭 공격적으로 가는 게 아니라 상황에 따라. 그러면 이런 어떤 상대 의도를 그리핀이 봤다면 더욱더 노골적으로 좀 초반부터 교전 유도가 필요할 것 같은데. But yeah, I agree with Frosty in the sense that Griffin won the draft here. I really like their draft. I think it's a very well balanced. It's a very good team fighting comp. Very good pick comp. The pick potential on their comp is insane. And also, not only do they have a pick comp, they have fantastic team fighting comp as well. They can pick and transition into a fight very well. 스트라스 선수가 좀 계속해서 이득을 보는 게 그리핀에게는 기본적으로 필요할 것 같습니다. 1렙부터 강하게 상대를 밀어내고 있는 그리핀. 한편 이게 좋아요. 한편 포킹 플러스 애쉬 포킹.
요즘 이런 구도를 생각보다 되게 많이 본 것 같아요. 뭔가 기분 탓인지 모르겠는데 나올 때마다 포니 해설이 신나가지고 저게 재밌다 뭐 이런 걸 강조하던 것도 기억이 나고요. 답은 캐넨과 불배입니다. 그래서 뭐 무난히 가면 우리가 더 좋아라고 생각할 수 있는 오즈가 좀 더 마음이 편할 수도 있겠지만 요즘 메타상으로 봤을 때는 그리핀 입장에서도 이건 뭐 무조건 우리가 굴릴 수 있다라는 자신감이 They're gonna crash this wave in and poke Oz under their turret. This is where Aphelios really struggles, is being poked under his turret like this. 이득을 볼 수 있는 장면에서 확실하게 이득을 보는 게 더 중요하겠죠. 이게 이제 리신 동선까지 매로 체크했고 바톤 주도권이 완전히 있다 보니까 혹시 그래브가 이제 강하게 적블로까지 들어가는 플레이를 할 수도 있을 텐데 동선을 좀 볼까요? 지금까지는 무난하게 풀동선 짤 것 같죠? 리신이 서서히 아래쪽을 향하고 있습니다. 바이게 Juhan's gonna pick up this bull buff here. 봤어요. 스틸만 할 수 있으면 대박인데 리신 입장에서 Wanted to go for the Scuttle Crab, but 이렇게 fortunately, that is gonna go over to Citrus. 조건이 좀 있기 때문에 And it's 깔끔하게 바이게 good potential to try to go to this other one, but Juhan is trying to speed run there, and actually, he might take this Grump instead. They're looking for Juhan, but he's running over to the other Scuttle Crab. 살짝 몇 초 떴죠? 네, 좀 그리고 렌즈를 번갈아 가면서 다 돌렸어요. 브람이 나왔던 것 때문에 혹시 뒤에 와드 있나 싶었던 건데 시간 낭비 좀 있는데요? 와드도 사이에 결국 못 지우고 그 사이 반대편 그리고 그 모습을 와드를 통해서 다 봤습니다. 오즈 물론 앞을 애쉬가 틀어막고 막 아펠 브라움에게 애쉬가 손해를 본 건 아니긴 했지만 어쨌든 리신이 반대쪽 엄청 돌아가는 시간을 고스란히 낭비했다라는 게 포인트죠. 그리핀이. 그리고 리신이 정확히 위치를 알기 때문에 네. 정글 쪽으로 들어가서 안전하게 와드까지 꽂고 사냥 중. 그 결론이 뭐냐 하면 카정이 아니에요. 데칼코마니가 돼버렸습니다. Ooh, Boya's gonna check this. Juhan's gonna run right into him. He wanted to recall. He's gonna get stunned down. Actually, take a lot of damage there. 특덩어리 Clear the ward that Boya put down. 그리고 집으로 귀환합니다. Now we're back to the good old farm state. 뭐 요즘 구도에서 일반적으로 공격적으로 밀어붙이는 조합이 더 잘 먹히고 뭐 유리하다 이런 말씀은 저희가 많이 드리긴 하는데 또 이게 아이러니하게 경기력이 상대적으로 좀 불안한 팀들의 경우는 어떤 확실하게 스노우볼을 굴리는 데 있어서 그리고 피니시 능력이 Have you seen the new Alienware laptops? I have not. I'm happy with my current laptop, so I'm all good. I don't need another laptop. I just bought this one. 큰 방향성으로 봤을 때는 뭐 공격적으로 하면서 이득을 충분히 볼 수 있는 게 좋겠습니다만. Frosty, listen, Frosty. Stop. You gotta stop trying. I've learned at this point, you gotta stop trying to explain logic to people to betting fans. A lot of betting fans is just they don't understand. You just gotta stop. You gotta stop trying to explain it to them, Frosty. 아래쪽 드래곤 한번 건드려봤습니다만은 서로 만나면서 다시 사냥에 좀 집중을 하고 있는데. Violet, ooh, might be in trouble here. This is a pretty good fight so far by Griffin, but Oz Gaming's Molly are gonna be able to get away. 이게 어쨌든 계속 용을 두고 서로 이렇게 신경전하는 거라고 봐야겠죠. 용을 무조건 먹어야 되는. You can buy a PS4 Pro, good TV, and MacBook for work. Two of those three products you named are absolutely garbage. And oh, speaking of absolutely, oh, actually, Juhan is absolutely dead there. 방패가 없으니. Just so you can't. Just so you can't say that. Just so you can't say that word. Oh. It's not Pantheon. Oh, I'm done. This man, this fucking guy right here. This fucking guy. This guy. Oh.
Oh, if that's literally any other support on the planet, they die, but it's Pantheon, so he gets to get away with it. But no, it's not the Pantheon, you're right. Please stop. Please stop typing. Please, I beg you. You're hurting my head. Bloodmeister, please just stop typing. You're hurting my head. Please. Oh, that needs to be a rule. No hurting my head. My head hurts. It hurts. Frosty, I need help. I need you to bring me an Advil. Bring me something, Frosty. My head's hurting. I need help. 사실 8번에 특급 폭탄 배송이 나오면 코르키가 그걸 가지고 적어도 전령 쪽에서는 오즈가 이득을 봐야지 더 듣거나 빨리 깰 수가 있거든요. Great cosplay. I do like that though. That was a good joke. Great cosplay. I will give you that one, Plebmeister. You made a good joke there. That was a great cosplay. But good job so far from Griffin, able to get that first blood. Let's go over to Citrus. I do want to admire Ozzy's coaching staff though, with the flexing the Volibear top after seeing the Graves pick. But yeah, we're up about 1K gold now. Let's see what Oz Gaming can do with, or what Griffin can do with this lead. If they can expand it into a larger lead, or if they're gonna run it. Wait. I gotta, hold on. I gotta screenshot that. Wait. Oh wait, shit. Somebody type something quick so I can screenshot that. Oh. Somebody type something. I need the chat to move up so I can screenshot that. Citrus is putting up lane gank here. And he's coming up. Let's see if he gets it. And yep, there it is. And Crown trying to go in on Nahum there. Not gonna be able to get him though. Hold on, I need to tweet that. Wow, what an insane lineup Ozzy has. Crown and Pilot Worlds caliber team. No, nobody tell him. Nobody tell him. No, nobody tell him, guys. Nobody tell him. 이게 여러 가지가 복합적으로 좀 오즈는 안 좋아지고 그리핀은 좋아진 게 폭탄 배송 타임에 이득을 못 받고 전령 싸움 이제 여전히 장담을 못 하고 바텀에서 킬 포인트까지 내줬어요. 자 그리고 리신의 위치까지도 와드를 통해서 봤습니다. 위쪽에 있다는 거 알고 있어요. 그냥 그리핀은 대놓고 전령 먹어야죠. 싸울 테면 싸워보자란 그렇죠. Listen, Plugmeister, you can trash talk Greg all you want, but at the end of the day, he's playing professional. You're criticizing him over the internet. He's chilling. He's chilling. He's gonna be getting paid for a couple more years before he eventually retires. Then when he retires, he's gonna become a streamer and still make money. So he's chilling. He's chilling. He's chilling to the end of the day. But he just You just keep on at him. 그리고 저는 그냥 시트러스가 빨리 전령 타이밍 잡는 게 좋다고 봐요. 자신감 있게도 될 것 같아요. Okay, no, hold on. I gotta draw the line here. Hold up. I gotta put an end to this. This is out of control. 그래서 굴려야 되는 그리핀이 피도 먹고 드래곤 전령도 일방적으로 먹고 And OZ might be in trouble here, as this is going to be another kill going over to Griffin. Let's see if Soar can get a consolation kill. Citrus trying to get away, but is not going to be able to. Here comes Yusum with the flash stone on the Juhan. Hoya with the ultimate. That's going to be a couple more kills going over to Griffin. Or no, only one actually, is Soar. Soar's still chasing him.
but is not able to get him. 일방적으로 이제 보는 데가 맞더라고요. 오긴 왔습니다만은 상대의 어떤 공격적인 움직임을 제어하는 것에 머물렀고요. 추가적인 어떤 킬은 나오지 않았습니다. 결국 펀치 들어가고 있다는 거예요. 맞습니다. 그리고 혹시 모르니까 but I 어느 정도 알고 있었죠? Plebmeister. 안 되잖아요. 네. 자, 이런 순간 이동까지 뺐고 드래곤을 먼저 치고 있는 쪽은 Plebmeister's a gambling fan. Who would have guessed? Who would have guessed that the person with the worst takes in the chat is a gambling fan? It's almost a consistency. As speaking of consistency, OZ are consistently able to get these early dragons. They're gonna make their exit. Let's see if they can get away. They should be able to. It is going to be an Infernal Dragon, which favors both teams, really. Both these teams would love to have Infernal. The Herald is charged from it, as you see in the bottom left. But let's take a look at the replay of the fight here. Crown tried to get away, but couldn't do it. A lot was dead. A lot was spent by both teams on this fight. Soar and Juhan were able to get Citrus, but look at Houston and Hoya here. Fantastic play. Hoya's actually been playing really well today. Game 2 was a little rough, but game 1 and 3 have been very good at him so far. And Citrus. What other support champs can reflex counter gank mid and tank tower? Yeah, Tom Kench. I was just about to say that, Tom Kench. But Tom Kench doesn't have. But like Tom Kench's global ganks compared to Pantheon are just dog tier. Like point and click instant CC. You can build Conqueror, do a shit ton of damage. You can poke a lot better than Tom. Like Pantheon is literally just a better Tom Kench. Let's be real, guys. He's a better Galio. Get out of here, Galio. Get out of here. Galio support. Get out of here. Nobody plays that shit anymore. That's a terrible ass pick. Nobody picks Galio support anymore. Not after they fucking literally changing that he couldn't W flash anymore just gutted Galio. Champ is just terrible now. unless you have like composition that calls for it, Champ is just terrible. Didn't stop Miru. Doesn't stop a lot of people. Galio's like a good champion, but the composition has to call for it. If it doesn't, Galio is just really bad. Low damage, can't do the W flash. You have to have the right comp for it. Like you have to have something that you can set up your ultimates. Maokai support. Maokai support doesn't have a global ultimate though. If you took Spellbook, then you could have teleport occasionally. I'm gonna pause what I'm saying because Sora's going right in on the Hoya, who's gonna be able to stun his way out of there. Sora, I should say, using the ultimate. Oh, Juhan missing the Q. Means that he's gonna be able to get away. He might be able to. Oh, Juhan goes in. Hoya has to pop the ultimate to try to get away here. And Juhan is gonna go in onto the turret, and that's really interesting. Nehun. Working on Crown here. Here comes Pantheon again. The stun's gonna go through, and that's gonna be the kill. And oh, Nehun, don't die. Okay, he's fine. 창조 손해와 창조 이득의 어떤 숫자 교환 개념에서 계속해서 그리핀 쪽으로 쏠리고 있습니다. 오즈 게이밍의 어떤 공격적인 움직임들을 잘 받아내고 있고 오히려 본인들은 계속해서 성공시키고 있는 그리핀 6천까지 또 순식간에 2천이 벌어졌네요. We're gonna take a look at the replay here. That was a really weird gank. That was a really weird reaction from Hoya to the gank. Like walking back up here was really interesting. And then Juhan, the Ward Hop ultimate was good, but then let's take a look at the gank here in the mid lane though. This is why the Pantheon pick was good. Look at this. Literally no other support could have gotten away with that. Not even Tom Kench could have gotten away with that. No other support can make that gank and get the kill. Galio, you can't do it with Galio. Galio can't. What is Galio gonna do there? He can't ult like Pantheon can. 상대 입장에서는 특히나 서포터 입장에서는 다소 부담스러운 그런 상황들이 예상이 되고 있습니다. And literally no other support could have gotten away with that dive. That's why the Pantheon pick is really good. Pantheon support is just really good in general. Hey, all I'm gonna say is I predicted Pantheon support was gonna be good as soon as the rework comes out. That's all I'm saying. And Oz Gaming might be looking for exit kills here on the Griffin, but are not gonna be able to find any.
Infernal is up in about 40 seconds, so we'll see who's going to be able to get that. 5-5면 5대5는 뭐답 없고요. 그러니까 돈 차이가 되게 심각하니까요 지금. 근데 왜 치매 종료할 쯤은 본인들이 아까 일어나서 그래? 왜 더 누웠어야 되는데? 이런 게 참 어려운 거죠, 결국. 누우면 눕는다고 하고 일어난다고 뭐라고 하고. 어쨌든 본인의 경기력과 그 조합의 컨셉 여러 가지를 좀 염두에 봤을 때 그리고 일어날 거면 확실하게 좀 정교하게 그렇죠. 일어났더라면 좋았을 텐데 어설프게 일어나다 보니까 내비게이션 찍고 그 방향대로 잘 What? 가야 돼요. I don't know. I didn't leave it open. 중간에 자꾸 또 Apparently you did. 쓰는 거죠. 뭔가 기분에 따라서 상황에 따라서. 지름길로도 가고 싶고 처음 가는 길인데 한번 가볼까 이러다가 돌아가고 아 내비 말 들을 걸 뭐 이런 생각도 하고 있는 거고요. 그래도 아까 드래곤 하나 뺏어놓은 게 있으니까 뭐 지금부터라도 그러면 조금이라도 누워봐야죠. 조금씩. 보이지 않았나요? Here's a hot take. Both these teams are terrible. 그리고 호야가 이번 시즌 캐넨 첫 판인데 That's not very nice. It's not really. I mean, listen. All I'm saying is there's a reason to Challengers Korea. There's a reason these players. I mean, for some of them, I don't know why they're in Challengers Korea. Like, I don't know why Pilot's in CK. I don't know why Nahun in CK. 이거 이면 전승카드예요. But there's a reason why they're in CK. 이 키넨을 가지고 한타에서 맹활약하는 선수도 있잖아요. 맞습니다. 자 그리고 이번 드래곤 깔끔하게 그리핀이 가져가면서 두 번째 스택까지 쌓는데 성공을 했습니다. Oh, what I missed! No, I missed another. I missed another purge. No, Frosty, what I miss? No, I want to see what he said. 들어갔어요. 네. 뭔가 정교하게 Can you screenshot me what he said? Oh, Soar might be in trouble here. Gets hit by the Ash arrow. 뒤로 빠지긴 했습니다만 여기 순간이도 발로 차고 As going in here, Hoya might be in trouble. He's lit up there. Nahun barely missing the Azir ultimate there. How did that not get anybody? But nonetheless, Griffin are going to take the red buff on their way out. 이득을 봤다라고 말할 건 스펠 정도가 있네요. 일단 오즈 입장에서는 이미 터진 게임인데 지금 와서 누워봤자 그냥 말 그대로 밟히는 거거든요. 그러니까 이럴 때 한 번씩 무조건 같이 갚아주기 위해서 낚시 플레이를 한번 해봤던 거고. 네, 그 과정에서 근데 뭐 본인들이 더 터지거나 이런 건 아니니까 말씀하신 대로. 단지 그냥 게임은 계속 불리해요. 맞습니다. 전령을 전령을 터져서. 그리핀이 또 전령을 가져갔고 시야적으로 봤을 때도 엄청나게 지금 손해를 좀 보고 있는 오즈입니다. 이런 거라도 한번 가져가. This is a very interesting game. This is 불안해요. 티끌 모아 태산. one of those games where 엄청난 태클이 필요할 것 같은데. you spam Pepega in chat. Oh, let's see 그리고 경험치예요. what happened here. 만약에 그래서 오즈가 지금 상대 미드탑 둘 다 뭐 Oh, Griffin is a world caliber team. You purged them for saying that. 그런 장면이 나올 수가 있을지. 제일 유력한 Still better than Renegades versus Dignitas. Hey, that game was something else. That was a fantastic game. You know, watch your mouth, young man or lady, whatever you are. Who would win, Griffin or Dignitas? That's a great question. I wonder who would win between those two teams. 전령도 있는데요. 뒤텔? 그렇게 보면 뒤텔 잡나요 이번에? 박치기 없이 그냥 밀었고요. If you had Griffin and Dignitas playing a best of 5, who would win? 그냥 안 타요? If you, that's a great question. I think Griffin would probably win that. I'm gonna be real with you guys. I think Griffin would win that. I'm gonna be 100% honest. And so, that was a nice ultimate by the affiliates to zone them away, but they do get the inhibitor. Might have taken it a little bit too early though. That's gonna give Pilot a lot of free farm. 생각보다 약간 각이 좀 안 나왔네요. 그러니까 갈팡질팡한다는 거죠. 네. 그러니까 이게 정확히 생각이 도중에 바뀐 거죠. 네. 막을 생각으로 왔습니다만 상대 기세가 워낙 좋다 보니까 일단 그래도 이런저런 와중에 코르키를 최대한 키우긴 했어요. 불안한 완성. 네. 021이긴 해도 CS 어느 정도 먹고 아이템도 어느 정도 나오긴 했으니까 한 이 상태로 10분 정도만 더 가면 할만하긴 할 것 같아요. 그러니까 돈 차이가 한 예를 들어 한 5천 난다 그래도 조합이 너무 사기라서 그리핀이 그 시간을 기다려 줄지 그러니까 속도는 본인들이 원하는 대로 잘 지금 밟고 있습니다. 그러면서 바론 쪽까지 시야 장악 봤어요 볼베. 예, 더 끊기면 And Nahun 또한 forcing Soar to ult there.
ult for ult trade does favor Nahun very, very slightly, but by the time they need the ultimate skins, they should have it. I think actually they have identity. No, Nahun does have a little bit faster of an ultimate today, but Sword should be able to get it before he needs it again. 아예 이쪽은 시야가 없어요. Round. 아까 말씀드렸던 오즈만 순간이동 두 개. Trying to find the waves under the turret. 뭔가 공격적으로 살리기가 참 어렵네요. 걔네는 바텀 정리. Griffin working on sieging this turret. Should be able to get it. Sonkway thrown out by Julan, not going to find anybody. Because they're going to pop the passive here, just to give him a little bit of protection up in the top lane. 바로 나갈 때 대응을 유연하게 할 수 있는 와드가 있긴 합니다만은. Listen, Griffin are now going to start with Baron. I don't think there's anything that Oz Gaming can do about this. 빨리 달리면 리진이 빨리 달려야 되는데 빨리 달리기 너무 무섭잖아요. 보이는 게 없으니까 이게 뭐 낚시인지 어떻게 알아요? 그리핀. So it's going to be Griffin taking. Which one? Who started this poll? Yeah, it's easy. Schalke. Schalke's easily the world caliber team. As Hoya is in a lot of trouble here. Pops the ultimate. Does he have the stopwatch? He doesn't. He is going to go down. So Oz Gaming are able to. Interesting. Interesting decision by Yusin. Let's see if Citrus can steal this. He can't. Wait, Citrus might do smoke screen. What is going on? Why did Citrus smoke screen himself? Glad that we all agree that Schalke is the best team. A little confused as to why Griffin played that fight the way they did. I'm not gonna say it was bad, but it certainly wasn't optimal. Going to be taken here. Take a look at the replay. Apparently able to get the pick on the Hoya, and I mean nothing you can do to prevent that really. It was just the good use of the package. But why? I don't understand that part. Frosty's. And if we look at the bottom right, despite the fact that they just lost that team fight, Griffin are still taking turrets. They are still sieging. Well, you're going to come out of Blastone here and look for Pilot. Not going to be able to find them, though. I'm surprised that Hoya doesn't have Zanya's Hourglass. Could go Morello, but I don't really see a purpose for the Morella. Helios has gone for the lethal tempo instead of the Conqueror. 분위기가 이상해지면 누구보다도 이제 그리핀 선수들이 느끼거든요. 이거 아까 이런 느낌 아니었는데? 그러다 보면 조급해지고 그러다 보면 또 실수할 여지가 생기고 그래서 다 막을만 해요. 지금 보시다시피 되게 편하게. 아 그리고 호야 너무 지름을 Oh, that's Hoya in trouble here, but it's not going to be further chased. Juhan trying to find something here. 게다가 또 팬이다 보니까 한타에서 본인이 담당하고 Able to do so. I think they wanted to set a death rush, but we're going to take their recalls instead. 그래서 이거 돈 차이 7천인데 오지가 할만한 것 같아요. 그냥 반방까지는 아니더라도 포탑을 또 하나씩 밀기 시작하면 확 줄어들죠. 포탑이 7개 차인데 하나도 못 밀었거든요. 오지 입장. Maybe. Griffins still buff, able to clear that one out. 중요한 상황도 뭐냐면 계속해서 오즈가 이제 시야가 없잖아요. 깜깜하잖아요. 깜깜하면 그리핀이 그걸 통해서 뭔가 이득을 봐야 되는데 깜깜하게만 해놓고 그냥 집 가버리는 바람에 본인들 정글 챙겨 먹었습니다. 오즈가
이러면 시야 의미 없어요. 지금 오브젝트 압박을 느낄 타이밍도 아니고. 1분 30초에 드래곤과 바론 등장. 오지 입장에서 드래곤 뭐 2대2니까 우리도 먹을 자격 있다라고 말할 수 있는 거고. 그리고 그냥 이번 거 양보해도 되고요. 시간 더 끌면서. 맞습니다. 앞에 3코어까지 가도 돼요. 저도 그게 더 좋은 방법이 될 수도 있어요. 네, 이게 좀 살만하다 그래서. This is a very slow state of the game now. 확실하게 조합 컨셉을 살릴 필요도 있는 거고요. 네. 긍정적으로 생각한다면 자 보겠습니다. 그럼 그리핀은 다시 한번 여기서 상대를 끌어안칠 수가 있을지. 그리핀은 용도용이. Zero will have death cap soon. Does have the Nashor's Tooth and the Ludens as well, so he's in a very good state. 오히려 손해를 봤던 그리핀이었는데요. 크라운한테 정말 힘들게 시작했었는데 크라운도. Ooh, Nahun in a lot of trouble here. Takes a lot of damage from Crown. He does have the package, but he's holding on to it. Hoya has arrived. 자, 근데 폭탄 좀 빨리 든 편이기 때문에 이게 드래곤이랑 타이밍 안 맞아 떨어질 수 있거든요. 시야를 밀고 나가겠다. 그러면 그리핀은 침착하게 폭탄. Griffin was up in 28 seconds. Griffin are taking their resets. Or maybe not, actually. 자리를 잡고 있는 쪽은 Trying to take off Citrus. Citrus is able to Wigan pick for now. Mouse Gaming trying to find pick here. Upward is going to come in from Nahun. He should have Death Cap now. Sonic Wave is going to hit Citrus and is going to get rid of his Spell Shield. Oh, Crown might be in trouble here. Might be picked off by Hoya. Uses the Protobelt to get forward. Here comes the Ash Arrow. Not going to land. This is a choke point, which is where Griffin thrived. Let's see if they can find the fight here. They need to kill Crown before he can drop the package. Actually, I think he used the packet. I can't tell. But Pilot able to kill Yusin here. Citrus now has to kite away. This might not be good. Nahun uses the ultimate defensively. Shrima Shuffle flashes away. They're trying to run here. And it looks like Sora wants to reset for a TP Baron play, most likely. Nahun. They take his recall, and this should be the Baron for Oz Gaming. I think that they're going to have to give that one away, but if you look here, Wayne is going to start up this Infernal Dragon. Oz Gaming are dedicating their entire team to that, so they will be trading Baron for Infernal Soul points. Which, if Griffin can turtle properly, this is actually not that bad of a trade. But OC's comp is pretty good at sieging, so we'll see how it goes. Taking a look at the replay here. Oh, did Crown's package expire? Or did he use it? Can't tell. But using getting a little aggressive there on the back line, and really good job by the Aphelios. Sword doing a fantastic job, getting the defensive ultimate out of Nahun, and they're able to get the Baron off of that, but they do trade the Infernal. So there is the possibility of the Infernal Soul being given over to Griffin, which would certainly favor them. They have a lot of damage. I'd love to have Infernal Soul. I can't tell what I would like to see Nahun's cooldown reduction. I can't tell what rune. I don't know. He should have 30, but if he has, I don't remember the name of the rune. Celerity, I think, is the name of it. I don't remember. Should have 40. Let's play guess the answer. Jeez, Frosty, relax, buddy. Oz Gaming gonna move up. Military here. Ash Arrow is going to catch out Motive. He might be in trouble. He's taking a lot of turret damage. Has to pop Chicago's Stoneplate. Crown trying to do damage to Houston, but he has a shield that prevents him from taking any damage. So we're trying to come around and look for something on the side here. Gets a control ward down to make sure they aren't getting flanked by Hoya. The thing is, Hoya already has the flank, and he has a control ward, so he knows he's not spotted. Has flash, could look for an ultimate here. He's calling for it, wants to make the play. Moves up. He's going to go from behind, but Motive has spotted him out as the thing. Here comes the Pantheon ultimate. Flashes forward, pops the ultimate. Pilot is not stunned down.
He's going to be fine for now. Hoya pops an hourglass as he's trying to get away. Nice ultimate there from the Aphelios. Is not going to find any kills, though, as Crown is able to pick up a kill on the backline. Able to take out Citrus, and Oz Gaming might be rallying the comeback here. Ultimate from Crown is not going to find Hoya, so he's not going to be able to get the kill there. And the idea of turtling to try to survive out the Baron play is not going to work out. 30 seconds left on that one. They do lose 2 towers. They might lose the inhibitor tower here as well. I wonder if Oz Gaming can end up for this, actually. We will see. Crown going to be working on the trigger in the top lane. 5 seconds left on the Baron. Houston's coming up just to put down a ward. And now the Baron is expired. Oz Gaming are down in gold, but the momentum is certainly in their favor. 와 그리고 캔에는 방금 초시계도 빠졌고 조냐는 한참 남았는데 뭐 진입각이 나올까요? 그럼? 전멸도 없어요. 저 초시계가 거의 한 10분 동안 아꼈던 초시계거든요. 그러니까 아지르 슈퍼토스 말씀드려야겠네요. 아지르가 아까부터 301이긴 해요. 네. 그러니까 다 굴려놓고 어느 순간 다 막혔다는 얘긴데 이거 아지르가 아펠이랑 코르키 포 올려가지고 죽여야 됩니다. 그거밖에 없는데 문제가 또 아펠이랑 코르키가 이제 방어템들이 나오니까 돌고 돌아 내현이네요. 포 올리려고 들어가다가 보통은 녹죠. Crown is going to wait top lane. Tried to see if he could pick Wayne, but Wayne unfortunately didn't recall, so he's not going to be able to find a kill there. Griffin's comp, really, it shouldn't have an expiration date, but it does look like it's starting to expire. It's certainly losing its potency. Void Staff is picked up by Hoya, so that might help him do a little bit more damage. Pilot doesn't have any magic resistance, so he's gonna, if Hoya can find him without a QSS and get an ultimate onto him. Or without a cleanse, I should say, not a QSS, without a cleanse. Should be able to ult onto him and kill him off. Crown does have the package, and he's coming down with it. 45 seconds left on the dragon. So Crown should have package for this dragon fight. Resets are coming in from Griffin. They want to have the best items they can. Is that a Morello now for Nahun? I can't tell. No, it's not. It's just the Leandries. Does still have the stopwatch, though. He's does have that for this fight. 귀엽게 왔다 갔다 하면서 빈트 노리는 것보다 확실한 각을 크게 보고 설정을 해야 돼요. Crown. Throw out some ultimates. Dragon has spawned. There's the package from Crown, but he might have suicided. Pops the stopwatch. Is he going to survive? Nice ultimate there from Hoya. Does he have the stopwatch? He does not, and he goes down. Nahun, though, doing a lot of work in this backline. Aphelios ultimate not going to be able to find anybody. Nahun wants to keep going forward. Pantheon ult behind them. Who are they going to find? They find Crown, and Pilot and Juhan might be next. Houston with a fantastic shield there to negate a lot of the Aphelios damage, but that is still an Aphelios, and he still does a lot of damage. Griffin want to end the game off of this. I'm not sure if they can. That's a very strong Aphelios. I think they should take the inhib and rotate the dragon. We'll see what they do. And they're going to opt to keep pushing. Okay, so they're going to go for the end game here. I'm not sure if that's a play. Yep, they decide to go. They decide against it. Juhan now, the problem with that, though, is that he's healthy and he can't contest this dragon. Nahun wants to kill the blue buff. Juhan is right there. They should be able to melt this dragon, though. It's all the matter. It's a matter of whether or not Juhan can steal it, which he's not even going to have the chance. Hoya TP's in just to be safe, and just like that, that is the Infernal Soul going over. I believe it's the Infernal Soul now. Yep, Infernal Soul going over to Griffin. Which means that they might be able to close out this game. That's a teleport coming in. I think they want to make a play on Baron. Crown teleporting in. Doesn't have package. Baron is up. Elder up in 5:30. There's a Seb command. What is Seb? Oh, fuck you, Seb. As taking a look at the replay. Good ultimate by Nahun.
And Hoya had a good ultimate. It's unfortunate that he didn't have this stopwatch or hourglass there, but it didn't matter. Pantheon ultimate there in the back was a good ultimate, but kind of in vain because he died and they weren't able to get the kills. 네. 방패 끝날 때 뒤로 빠질 필요가 있었는데 사실 판테온이 아무리 못 껐어도 스톤 한 방이 또 있기 때문에 And now 그림에서 계속 밀리고 있고 작은 것들은 이제 중요하지 않고 폭탄 대신 웨이브 몇 Griffin, 그렇죠. 이거 뭐 they do have this bot lane pushed in naturally, but they have no teleport to take advantage of that. They want to fight as 5 here in the mid lane, it appears. 사실 오지 입장에서 좀 바텀 1차 It looks like we are doing some Korean ARAM right now. So, oh, actually, I take that back. Odds Gaming have decided to pull the trigger on objective. They're going to start setting up vision on the Baron. Let's see if they start it. Doesn't look like they are. Griffin trying to slowly gain back vision control. They've had Death Brush, or not really Brush, but Death Stack by Oz Gaming. Oh, the Ashy is gonna go over Baron and see that they're not doing it, so they're not gonna walk up. 그리핀도 어쨌든 화염용은 먹었고 때릴 수만 있으면 센 건 맞아요. 맞습니다. Wait, what's the OZ command? 완전 도박. 예, 그래서 이거를 근데 판테온이 집을 간 게 걸렸어요? 먹겠는데요? 그래서 그리핀 이게 체크가 안 되는데요. 먹었죠? 와, Oz Gaming are gonna start up this Baron, and Griffin are oblivious to this actually, so Oz Gaming are gonna be able to get this Baron uncontested. 와 이거 That's really nice of Oz Gaming to pick that up. 못 참아. 어차피 안 타요 이거. 네. 그렇긴 하죠. The problem with that though is that there's not really much they can do with the Baron. 그래서 그리핀도 이제 발끈 러쉬. Griffin gonna rotate bot lane to try to push that in. They're trying to push in lanes to prevent Oz Gaming from doing anything with the Baron. 코르키가 전면이 있든 뭐든 간에 아까 Baron's up for 235 and Elder's up in 258. Crown does pick up his package, which means he's not gonna have it, or Baron or Elder, but they can siege mid here, and that would be very problematic for Griffin. Griffin need a recall, which they are doing, because they're gonna start sieging the base. 그래서 한 방에 진격했어요. Let's see here. Nathan does have teleport. 보니까 지금 집 앞이에요. Hoya, I don't know if he has teleport available for the spellbook, but they do take the in-head. Crown's still holding on to his package. I don't know, he probably should have held on to that till Elder fight, honestly. Because if Griffin get the Elder, that's gonna be very problematic. Oz gonna start pushing up with this wave. Gonna be able to kill this tower, certainly. Griffin not in a position to contest that. 나오나요? 와, 예. 저기 입구가 엄청 커서. Shalon, throwing out the Sonic Wave, not able to find anything though. Nahun dodging a lot of skill shots. There's the Ash ultimate, gonna miss Pilot. That means that Houston's gonna be very exposed here. He's gonna go down almost instantly. Hoya pops the ultimate, it's huge! Wayne going out of his mind with the kiting. Nahun doing lots of work in the backline as well. And that's the team fight won by Griffin. Juhan's the only remaining member. That was a huge team fight. Wayne completely popping off there. That was something else. Very aggressive flash forward to help clean up that team fight. Nahun and Wayne doing so much work from the back line. That was a dumb engage by OZ. It wasn't an engage by OZ. Griffin that started that engage, not Oz. Come on, man. You gotta stop giving me a headache, please. Clubmeister, you gotta stop giving me a headache. OC didn't start that engage. They were sieging and they got engaged on. Come on, man. But Griffin gonna take the inhib there. I think they're gonna go for the end game. Which, can they do that though is the question. Everybody's up now. They still have Baron. They need to be careful. Nice job there by Motive to block the turret damage from Wayne, but they're gonna be able to get it regardless. But they're all low, and now Oz Gaming are chasing them. This is problematic. This could be the throw by Griffin. That's gonna be the engage by Swords. Wayne gonna pop the stopwatch, try to survive, but he's not gonna be able to. They might have thrown this game over to Oz Gaming, and they have overstayed their welcome. They could be in trouble. Teleport's gonna be coming in from behind them. Can Nahun and Hoya survive this? They're gonna try.
Nehun fails the ultimate there, but he should be able to get away still. Ultimate thrown out. Oh, nice re-engage from Hoya. It's going to do so much work. Going to bring Oz Gaming very low, but it's not going to be able to finish them off. Nehun going to start the recall. It's now... Oh, that's a... Oh, I don't think that's the play. I really don't think that's the play. 결국 오즈의 정말 이 길고 긴 혈전을 마무리하러 가는데요. Oh, 10 seconds on Yusin. If Nehun can prevent the siege here, might be able to stall the game. Trying to certainly do that. Gets knocked over. Does have the Guardian Angel. Great. Yusin's going to go on to Juhan. Juhan has died. Now it's an open nexus. Pilot and Crown. Can they kill them? Crown. Just pop the GA. That's going to be the game. Oz Gaming going to pick this one up. GG. Barely able to get that one. Oh, it's close. 그렇죠. 반전에 반전. 서로 넥서스 막 이렇게 왔다 갔다. 브루스 윌리스 나와 이런 거잖아요 지금. 반전 이보다 반전이 없어요. That ending was really weird. 네 마지막까지도 Type 1 if you yuckcock. What? 넥서스 코르키가 마무리하면서 후반의 오즈 대단했습니다. 그렇죠. 팬분들도 극찬을 아끼지 않고 계십니다. 정말 재밌었다. 아 선수들도 오늘 사실 지연되고. Yo, Fiku, when you gonna duo cast with me, Fiku? When you gonna come on and cast with me? 그 와중에 결국 이런 결말이 마련이 됐고 아 그리핀 입장에서도 진짜 아쉽겠네요. 마지막 그 바텀 쪽에서 애쉬가 그거 어떻게 됐는지 아직도 몰라요 우리는. 순간적으로 네. 거리가 가까워졌는데 애쉬가 앞으로 치고 나가면서 이제 화염 영혼까지 캐넨과 같이. 네. 그렇죠. 딜러 라인부터 빠르게 끊어낸 것이 주요했던 것 같은데 거기서 어쨌든 미드 억제기가 밀렸던 것이 조금 이제 미드 밀고 나가는 데 있어서 시간이 지연됐고 부활한 결국 오즈가 경기 이렇게 마무리 짓는 모습이 있었습니다. 대단했네요. 참 그래서 그리핀 입장에서 오늘 경기 잡았으면 같이 이렇게 확 비비는 거였는데 뭔가 경기력이 움찔움찔하면서도 집중력이나 마무리 단계가 그러니까 이번 게임 되게 아쉽겠죠 그리핀한테는. 맞습니다. 다운을 시켰었는데 상대를. 오늘 승리를 가져갈 수만 있다면 이제 중위권까지 한번 바라볼 수 있는 그런 좋은 기회였는데 패배를 기록했고 오즈는 4승 5패가 되면서 이제 엘미까지도 따라잡게 되면서 4, 5위권 딱 중간까지 이제 올라오게 됐네요. 진짜 힘든 경기였을 겁니다. 양쪽 선수들. 그렇죠. 팬분들이나 저희도 사실 보면서 너무 쫄깃하니까 이게 쉽지가 않아요. 숨을 쉬기가. 그러니까 사실 저희가 예상한 구도대로 흘러가는 한타가 거의 없다고 말씀드릴 정도로 운영도 그렇고요. 네, 사실 중간 선수들이 조금 이제 아쉬운 모습도 있었고 그 와중에 좀 예상 못하게 정말 폭발적인 모습도 있었고 그렇죠. 정말 다이나믹했습니다. 섞이다 보니까 저희가 끝까지 예상을 할 수 없습니다. 어쨌든 중요한 건 마지막에 우승 건 오즈였다. 그렇습니다. 오즈 지난 경기 진짜 운영적인 측면에서 부족한 부분이 많이 느껴졌던 그런 경기가 있어서 무엇보다 그 분위기를 한번 끌어올리는 것이 중요했을 텐데 그것을 오늘 승리로 장식하면서 어느 정도는 좀 만회하는. And well, I don't really know what to say about that throw. I'm gonna be real. I'm a little in shock. 여기서 인사드리면 될 짝박했습니다. Griffin lost that. 빡빡한 경기력이었고 그 과정에서 They had that wand. They shouldn't have gone. They should have gone for the Elder instead of the Siege. 자 마지막 한타 장면 다시 보겠습니다. 어디서부터 마지막 까지도 참 어렵죠. But 이어져 nonetheless, take a look at the replay of the last fight. Like, this was just really greedy. 다시 보기를 통해서 This was really uncalled for and really greedy. 갑자기 가다 보니까 캐넨 궁이 없어서 뒤돌아서 싸우는 타임을 못 잡았어요 그리핀이. 그리고 소아르가 사족보행 야 꽝. 왜차 애쉬너 아까 전멸 썼지. 리신이 핑퐁해주고 Yeah, really no reason though. They should have been there. 녹아요 그냥 한 대씩 칠 때마다. 그럼 먼저 치는 쪽이 다 녹이니까. 네. 그래서 구도에 대한 말씀을 해드렸는데 그 과정에서 소아레 2단 이니시죠. 텔로 한번 구로 한번. 여기서도 혹시 Good job by Hoya to try to make something work there. 조금 살짝 I think maybe if Nehun would have helped him fight there, they probably could have turned that. Actually, I don't know why Nehun didn't. Actually, Nehun kind of threw at the end there. If Nehun would have turned and fought with Hoya, they probably could have won that. Hoya did a shit ton of damage with that slicing maelstrom. 자 그러면 MVP 두고
Why didn't he help him? 바론이 3개 먹힌 경기였습니다. Nonetheless, Pilot's going to be able to pick up the MVP this game. 사실 워낙 난전이었기 때문에 저희도 좀 난해하고 뭐 어려웠어요. 난해하긴 했는데 아펠리오스가 주요 순간에 그래도 제일 실수를 덜하면서 Aphelios. 데미지를 넣어주지 않았나. Yeah, I would like to see Sword when MVP, gonna be real, but is what it is. 원딜러들의 어떤 부담감이라든지 역할이 워낙 중요했는데 그 역할을 잘 수행을 했었던 파일럿 선수가 MVP에 선정이 됐습니다. 결국 미드원딜이 주인공이 될 수밖에 없는 조합이잖아요. 네, 그래서 오늘 But, 승리의 let's 주역인 take a look at the interview. 선수와 크라운 선수와 인터뷰 나눠보도록 하겠습니다. 축하합니다. 축하드립니다. 아 정말 뭐 풀세트까지 가는 접전이어서 선수들 입장에서 굉장히 좀 힘들었을 것 같은데 어쨌든 승리로 끝냈기 때문에 기분이 굉장히 좋을 것 같아요. 소감 좀 들어볼까요, 크라운 선수? 뭐 일단 이겨서 좋고 연패 끊어서 네. 좋고, 네. 네, 머리 아픈데 빨리 끝나서 늦게 끝났구나. 그래도 일단 끝나서 뭔가 다행이네요. 네. 아니, 컨디션이 좀 안 좋았던 것 같아요. 아까 이렇게 코치 감독님도 와가지고 이렇게 체크를 하고 괜찮냐고 있는. 이렇게 하고. 두통이 좀 심해서 네. 그래도 어쨌든 승리로 장식해가지고 그러게요. 네. MVP도 받고 다행인 것 같습니다. 파일럿 선수도 승리 소감 네. 한번 들어볼게요. 그냥 이겨서 다행인 것 같아요, 되게. 네, 이겨서 일단 다행이다. 그렇죠. 승리가 일단 중요하니까. 네, 많은 의미가 담겨 있는. 네, 지금 또 올라가는 게 또 중요하다 보니까. 그래서 오늘 풀세트까지 가는 접전이어서 선수들 입장에서 정말 많이 힘들었을 것 같아요. 체력적인 부담, 특히나 뭐 크라운 선수 같은 경우에는 지금 컨디션도. 워낙 안 좋다 보니까. 그래도 불구하고 마지막 세트 경기 뭐 얘기를 좀 해볼게요. 이게 뭐 워낙 치열했잖아요. 본인들도 사실 뭐 무난하게 승리할 것을 예상을 했지만 상대 저항도 만만치 않았고. 네. 네, 어떠셨어요? 그 마지막 장면들에서는? 마지막 장면들에서요. 네네. 후반도 거기서는 저희가 그러니까 먼저 들어가는 쪽이 지는 건데 상대가 더 우리보다 급해서 먼저 들어와서 계속 이겼던 것 같아요. 그 조급한 쪽이 패배할 수밖에 없는 그런 구도 속에서 그렇죠. 상대가 좀 조급할 수밖에 없었다. 네. 네, 그래서 승리를 가져간 것 같다. 이런 얘기를 해주셨네요. 아까 워낙 선수들도 그렇겠지만 저희도 경기가 길었고 많은 게 뒤섞여 있다 보니까 뭐부터 이야기를 해야 될지도 되게 어려운 것 같아요. 그럼 그 어쨌든 3세트 같은 경우에도 유리한 듯 하다가 한순간 갑자기 불리해지는 느낌이 들었는데 뭐 좀 위기감 느끼진 않으셨어요? 후반 쪽에서 파일럿 선수? 조합은 뭐 오즈가 좋아 보이긴 했지만 솔직히 네. 제가 망한 건 아니라 그냥 어차피 후반 가면 내가 캐리해 주겠다. 천천히 버텨라. 네. 네, 이러고 그냥 파밍만 했던 것 같아요. 템 뜰 때까지. 그럼 누가 망한 거냐라고 내가 물을 수는 없으니까. 아니, 사실 뭐 팀이라는 게 모두가 흥한다면은 그럼요. 훨씬 더 뭐 깔끔하게 끝나겠습니다. 누가 아닐 때도 조금 못해도 있으니까. 다른 쪽에서 해주면 되고 그런 선수 또 MVP를 받는 거니까. 그렇죠. 그럼 어쨌든 뭐 오늘 경기도 너무 길었고 힘드시고 할 테니까 그냥 전반적인 이야기를 좀 해보면 오죽 게임이 경기를 올라올 때 막 이렇게 올랐다가 갑자기 또 막 연패를 하다 보니까 팬분들조차도 종잡을 수 없다 이런 얘기가 나오고 있어요. 좀 어떤 부분 때문에 그런 것 같으세요? 제 생각은 네. 일단 저희가 약간 대회장에서 많이 좀 소극적으로 변하는 친구들이 있어가지고 아직 경험이 부족해서 그런 것 같고요. 네, 그래가지고 좀 스크림이랑 대회랑 이제 차이가 좀 많이 심해요. 그러니까 스크림에서는 오히려 공격적으로 뭐 잘 하기도 하고 그러는데 네. 실전에서는 그렇게 하다 뭐 넘어지기도 하고 이러다 보면은 그 기억 때문에 또 좀 망설이고. 소극적으로 변하게 되고. 네, 그래가지고 이제 최대한 많이 시도를 해보아서 자기들이 이제 깨닫고 그러면서 이제 발전해 나가면 더 좋은 경기력만 보여드릴 수 있을 것 같아요. 네. 실제로 1세트도 넘어지는 과정이 좀 그런 부분이 있었던 것 같아요. 바텀 쪽에서 좀 오히려 빨리 뭔가, 가려고 좀 네네. 서두르다가 오히려 좀 그것이 디테일에서 떨어지면서 역전되는 그런 분위기도 있었고 어쨌든 팀의 방향성 그런 쪽으로 흘러가고 있다. 네. 네, 그런 말씀해 주신 그리고 것 같습니다. 많은 분들이 크라운 선수에 대한 걱정도 하고 계신데 크라운 선수 지금 제일 먼저 뭐 하고 싶으세요? 이제 끝나고 가시면? 밥 먹고 자고 싶어요. 그렇죠. 오늘 또 이게 저희가 오늘 또 일찍 시작했습니다. 맞아요. 맞아요. 선수들이 불편했잖아요 오늘. 네. 맞습니다. 네, 네, 그래서 맞아요. 아무래도 좀 많이 힘들 것 같고 또 배고플 그렇죠. 것 같으니까 저희가 뭐 길게 뭐 여쭤보진 않겠고요. 고맙습니다. 네네. 아유. 그럼 마지막으로 팬분들께 또 한 말씀 그래요. 또 예. 부탁드릴게요. 하고 싶은 이야기를 하는 걸로 하죠. 네. 네, 뭐 항상 뻔한 얘기지만 뭐 응원해 주셔서 다들 감사드리고 되게 경기력이 솔직히 말해서
이름값이 뭐 있기는 있는 어쨌든 이름값 있으니까. 있어요. 예. 맞아요. 그런 거 당연하죠. 설명 예. 필요 그러니까 없어요. 저희 선수 모두 다 네, 맞아요. 맞아요. 이름값들이 있는 선수들인데 네. 거기에 기대치에는 못 미치거든요 경기력이. 네. 그거에 대해서는 어쩔 수 지금은 없고 저희들이 일단 계속해서 발전해서 그래도 최대한으로 항상 뭐 다음 경기 그 다음 경기까지 계속해서 끌어올려서 부족한 부분들 채우고 최대한 폼을 다 올려서 마지막에는 그래도 좋은 모습 보여드릴 수 있도록 하겠습니다. 마지막에 멋있다. 웃겼다. 네, 네. 진실된 네. 또 그 팬분들에게 드린 말씀인 것 같고 파일럿 선수도 한 말씀 부탁드릴게요. 옆에서 아주 말을 잘해가지고 네, 부담스럽죠? 네. 앞으로 경기력 면에서 많이 발전시켜가지고 이제 크라운 선수가 한 얘기처럼 이름값에 걸맞는 재밌는 경기를 많이 보여드리도록 할게요. 알겠습니다. 어쨌든 오늘 승리가 중요했던 만큼 이제는 중위권으로 올라왔거든요. 더 쭉쭉 올라가는 또 맞아요. 게이밍 한번 기대해 보도록 하겠습니다. 경기 결과 멘트를 좀 부탁드릴게요. 네, 두 분께 보내드리도록 부탁드리겠습니다. 하겠습니다. 마지막 관문입니다. 네. 경기 결과 결과 보시죠. 네, 네. 축하드립니다. 오즈 게이밍의 파일럿 그리고 크라운 크라운 선수였습니다. 네. 네, 오늘 패승승 오즈 게이밍 All right, here 정말 we go. 그리핀뿐만 아니라 오즈 That's the end of the post-game interview. I think I have enough energy to do the Element Mystic game. Yeah, let's do the second game. Let's do it. Hopefully it's a quick 2-0. But no, let's see how this is gonna affect the standings. Griffin still last place, 2 and 7, -7. But now, Oz Gaming take that 5th place spot, 4-5, -2. Aren't able to take the 4th place spot from Element Mystic. A 2-0 victory would have tied them for it, but next up, it's going to be Element Mystic versus Runaway, the Overwatch rivalry. It's going to be the last time it'll happen in League of Legends, most likely. So that's going to be an exciting one. Runner's going to definitely want to win that one. We'll be right back with that one, ladies and gentlemen. Stay tuned for the Overwatch Contenders rivalry to carry over to League of Legends as we see for the last time this matchup between Element Mystic and Runaway. We'll be right back.